Hello friends and hello my students. Welcome you all again to my YouTube channel. I am Yogaraj Joshi from Baroda High School ONGC secondary section. Today's my subject is Sanskrit of Standard 9th English medium. I have already discussed chapter number 8 Kashayana Ko-Aparadha. What is the fault of saffron clothes in last two videos part 1 and part 2. Today I will discuss the exercise of this chapter. I will read, explain and answer each and every questions one by one. So let's start learning. Kashayanam Koprada. What is the fault of saffron clothes? Exercise. Let's see the first question of this exercise. निम्न प्रश्नानाम् उत्तराणि समुचितं विकल्पं चित्वा लिखत. Choose the correcting form following and write the answer. Here first is स्वातंत्र्य आंदोलनस्य व्यवहार आरम्भेषु दिनेषु आरम्भदिनेषु कुत्र प्राचलत्. Okay, so answer is Sabarmati Ashrame. Ka is the answer is. Let's see the next. Second number. गांधी महोदयस्य कार्येण कः प्रभावितः प्रसन्नः च आसीत्. Okay, who was impressed and happy with Gandhiji's work? The answer is Ka, Satyadeva. Okay, let's see the next third question. Gandhi Mahodayasya puratah किं कर्तुं Satyadeva samarthah na abhavat. So, what Satyadev was not able to do in front of Gandhiji? So, Rosham Prakatayitum. The answer is Rosham Prakatayitum. He did not express his anger in front of Gandhiji. Let's see the first question. सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा गांधी महोदय कथम अवदत्. How did Gandhiji speak after listening to Satyadev? The answer is Shantaswarena, means with peacefully. With peacefully. Okay, let's see the fifth question. संन्यासः कीदृश संकल्पः वर्तते. संन्यासः कीदृश संकल्पः वर्तते. The answer is Manogatah Sankalpa Vartate. So sannyas is mental determination. It has no relation with clothes. Okay. Let's see the next question of this exercise. Question number 2. अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकवाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरं लिखत. Write the questions answer in Sanskrit language. Here first question is Satyadev kaha asit. Satyadev kaha asit. Who was Satyadev? The answer is Satyadeva Kashay Vastradhari Sannyasi asit. Okay, let's see the next. Gandhi Mahodayasya Dhiyam Kim asit. What was the aim of Gandhiji? The answer is Lokanam Seva Pravritti iti Dhiyam asit. So serve to others. The aim was Gandhiji. Let's see the question number 3. जनाः कस्य सेवां न अङ्गीकुर्वन्ति. जनाः कस्य सेवां न अङ्गीकुर्वन्ति. The answer is जनाः काषायवस्त्रधारिण सन्यासिनः सेवां न अङ्गीकुर्वन्ति. Okay, let's see the next question number 4. कस्य त्यागेन सन्यासः त्याग न भवति. कस्य त्यागेन सन्यासः सन्यासस्य त्यागः न भवति. The answer is काषाय वस्त्र त्यागेन सन्यास त्याग न भवति. Okay, let's see the abandoning saffron clothes. Sannyas will came not and. Okay, question number 5. Swami Satyadeva किमर्थं सन्नद्धः अभवत्. सत्यदेव स्वामी सत्यदेव किमर्थं सन्नद्धः अभवत्. So answer is काषाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकार्ये आत्मानं
योजयितुं सन्नद्धः अभवत्. Okay, so abandoning saffron clothes and Satyadev get ready for to serve others, for serve others. Okay, let's see the next question. Question number 3. अधोलिखितानि क्रियापदानि वर्तमान कालस्य means लट् लकारस्य रूपत्वेन परिवर्तेत्. So kriyapad means verb forms. So verb forms change into present tense. Vartman kaal means lat lakar, and vartman kaal means present tense. Okay, so here praharabhata is a form of past tense. Okay, and we will change into present tense, then verb form will change into praharabhate. Okay, praharabhate. Let's see the next. Agachat. सो आगच्छत को हम ट्रांसलेट करें, कन्वर्ट करेंगे यानी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आगच्छति. ओके, सो गम गच्छ ऐसा धातु है. गम गच्छ, गम और गच्छ दोनों एक ही धातु है, उसके रूप मीनिंग एक ही होते हैं. सो आगच्छ, आ इज द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स ऑलवेज कम फ्रंट ऑफ रूट. रूट मीन्स धातु. Okay, agacchati. Let's see the next. Akathayat. So akathayat is a form of past tense. Akathayat is a form of past tense. So a is the symbol of past tense. Here a is the symbol of past tense. So akathayat. So main root is katha. Yat, kathayat is a kathayati. So we will change into present tense, then verb form change into kathayati. Okay, so next is bhavishyanti. So bhavishyanti, anti is the suffix of third person plural, and bhavishya means future tense. So we will change into present tense, then verb form become bhavati. I become, I become, I become means bhavati, bhavami. So bhavati is a he will become, he become. Sorry, akupyat. So a is the form symbol of past tense. Kupya ऐसा धातु है. Kupyat. So we will change into present tense. Then verb form is kupyati ऐसा हो जाएगा. Okay, let's see the next question. Question number 4. रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत. Okay, make a question sentence. Choose the correct following. Okay, in the bracket. Here सत्यदेवस्य first is सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदय स्वीकृतवान्. सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदय स्वीकृतवान्. Okay, so Mahatma Gandhi accepted proposal of Satyadev. Okay, so we change into question sentence. So गांधी महोदय की जगह पे हम क्या रखेंगे कह. कह means who was accepted the proposal of Satyadev. Kah means who. Okay, सन्यासी जनाः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति. सन्यासी जनाः काषाय वस्त्राणि परिधारयन्ति. So whole sentence in plural form. सन्यासी जनाः, जनः जनो जनाः, and वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि. Okay, vastram is a singular, vastram vastre, vastre means is the dual form, and vastrani is the plural form, and paridharayanti. Okay, if subject and object used in plural form, then verb form also used in plural form. Okay,
So sannyasi jana is the subject. Sannyasi janaha. So kashaya vastrani is the object and paridharayanti. So paridharayanti is a verb form. Okay. So paridharayanti sannyasi janaha. So sannyasi janaha kashaya vastrani paridharayanti. So answer is K kashaya vastrani paridharayanti. K means who are, who all. Okay. K kaha kau ke. Kaha is the same. Kaha is pronoun form used for third person singular. Kaha kau is the used for dual means two person, and K is the form used for third person plural, okay, for masculine. Let's see the third. Kevalam kashaya vastrana tyagam kartum vadami. I say only abundant on saffron clothes. So answer is kevalam kesham tyagam kartum vadami. So kashaya vastrana tyagam kartum vadami. Shrunotu bhavan savdhanena manasa. Question number 4. Shrunotu bhavan savdhanena manasa. Listen to me carefully. Listen carefully. Okay? Listen with attentive mind. So answer is Shrunotu bhavan kidrushena manasa. So savdhanena manasa. Te bhavatah seva karyam na angikarisyanti. So te means they all. They means they all. Bhavatah seva karyam na angikarisyanti. They all not accepted your efforts, not accept your work. Okay. So answer is ते कस्य सेवाकार्यं न अंगीकरिष्यन्ति ते भवतः सेवाकार्यं न अंगीकरिष्यन्ति. Okay, let's see the question number 5. शब्द रूपे हि रिक्त स्थानानि पूरयत. एकवचनम, द्विवचनम and बहुवचनम. एकवचनम means singular, द्विवचनम means dual and bahuvachanam means plural form. So here shabdarup means noun word like janah, jano, janaha, janam, jane, janan, ditya. इस तरह से देवः, देवो, देवाः. इस तरह से आत्मने सॉरी लता, लते, लताः. ओके. इस तरह से vanam, vane, vanani. So is all form of noun form. Okay. So divseshu. Here first is divseshu. So here shu is the suffix of saptami vibhakti plural form. Su is the suffix of saptami vibhakti plural form. So a is like rame, ramayo, rameshu. So यहाँ पे आएगा दिवसे, divsayoho and divseshu saptami plural. So divse is the saptami vibhakti singular. A is the suffix of saptami vibhakti singular. Okay, let's see. Karyaratasya. Karyaratasya. Here sya is the suffix of षष्ठी vibhakti singular. षष्ठी vibhakti singular. So रामस्य, रामयोः, रामाणाम. इस तरह से इसके फॉर्म चलेंगे. कार्यरतस्य, कार्यरतयोः, कार्यरताणाम. Okay, let's see the next question number 3. Swaraihi like ramaihi, ramaihi, janaihi, devehi. So third case, instrumental case. Okay, instrumental case. So janena, ramena, devena, janena, ramena. यहाँ पे रामेण इस तरह से स्वरेण, रामेण, रामाभ्याम. तो यहाँ पे आएगा स्वराभ्याम एंड रामैहि मीन्स स्वरैहि. ओके. सो थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन ड्यूल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. ओके. So Tyagabhyam is the form of third person, third, fourth and fifth cases
dual form. Tyagabhyam, like Ramabhyam, 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 Tyagabhyam, Tyagabhyam, Tyagabhyam. थर्ड केस इंस्ट्रूमेंटल केस से लेके पंचमी विभक्ति, यानी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ड्यूअल है। सो यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। सो त्यागात लाइक रामात, त्यागाभ्याम एंड त्यागेभ्यः। चतुर्थी पंचमी प्लूरल में क्या आएगा, सेम आएगा, त्यागेभ्यः। ओके, देशे लाइक दिवसे, ए प्रत्यय, ए इज द सफिक्स ऑफ सप्तमी विभक्ति सिंगुलर, ए दिवसे, देशे, देशयोः, दिवसयोः, इस तरह से, एंड देशेषु, देशेषु। ओके, देशे मीन्स इन वन कंट्री, देशयोः इन टू कंट्रीज, एंड देशेषु इन many countries. Okay, in, on, above, among. So this all suffixes, English suffixes of Saptami Vibhakti. So they say, they say. Okay, sorry, they say, इस तरह से होगा। Let's see the question number 6. उदाहरणानुसारं धातु रूपाणां परिचयं कारयत्। धातु रूप means verb forms. Okay, let's see the dhatu rupam. Dhatu rupam is the main form. धातु रूप इस रूट में से बनते हैं धातु, धातु में से बनते हैं क्रियापद। सो धातु रूपम मीन्स क्रियापद। ओके, सो हियर धातु रूपम कालः, कालः मीन्स टेंस, टेंसेस। पदम मीन्स परस्मय पद और आत्मनेय पद, दो पद है उसमें से परस्मय पद, आत्मनेय पद, यानी ऐसा तो तीन पद है, परस्मय पद, आत्मनेय पद एंड उभय पद। उभय पद यानी दोनों में चलते हैं, परस्मय पद में भी चलते हैं, आत्मनेय पद में भी चलते हैं, कई ऐसे धातु होते हैं। पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मीन्स उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन, एंड अन्य पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन। एक वचन, वचन मीन्स singular, dual and plural. So bhavishyanti. So here anti is the suffix of third person singular, third person plural. Okay, titah anti. So bhavishyati, bhavishyanti. So here, so like यहाँ पे मन्ये वर्तमान काल है, आत्मनेय पद का रूप है, उत्तम पुरुष है एंड एक वचन है। तो यहाँ पे देखो भविष्यन्ति। सो अंति इज द सफिक्स ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल, तीतः अंति। तो भविष्य का रूप है तो वो आएगा फ्यूचर टेंस। अंति इज द सफिक्स ऑफ परस्मय पद, सो आएगा परस्मय पद। अंति इज द थर्ड पर्सन, सो अन्य पुरुष एंड प्लूरल। ओके, मीन्स बहुवचन। लेट्स सी द नेक्स्ट। प्राचलत, प्राचलत, सो इट्स अ फॉर्म ऑफ ह्यस्तन भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस, परस्मय पद है और अन्य पुरुष एंड एक वचन। अकथयत, अकथयत also ह्यस्तन भूतकाल because here a is the symbol of past tense. Okay, अकथयत, अकथयत परस्मय पद है, थर्ड पर्सन है मीन्स अन्य पुरुष है और एक वचन है। ओके, भवामी, मी इज द सफिक्स ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मी वह मह। ओके, मी मीन्स आई, भवामी आई विल, आई बिकम, आई बिकम। ओके, भवामी। ओके, सो मी इज द सफिक्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, सो आएगा यहाँ पे वर्तमान काल। मी वह मह इज द परस्मय पद के सफिक्सेस है एंड फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष एंड एक वचन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। प्रदत्तान शब्दान प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। प्रदत्तान शब्दान प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। एक दिवस आश्रमम आगमः। ओके, लेट्स सी द एकस्मिन् दिवसे आश्रमम आगच्छत, गम गच्छ। Okay, let's see the section, question number 2. He was very much impressed
by work. Saha means he, was means asit. Ativa prabhavita means very much. Impressed. Prabhavita means impressed. And ativa means very. He was very much impressed by work. सः कार्येण अतीव प्रभावितः अभवत् अस् धातु आसित भी हो सकता है अभवत भी हो सकता है. हाउ कैन आई बी रेडी टू गेट टू गिव अप. ओके. त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्त भवामी. भू मीन्स भू धातु है इसका भवामी हो जा होगा क्योंकि यहाँ पे आई है. ओके. कथम मीन्स हाउ. कर्तुम means pravutta bhavami. Okay, let's see the question number 4. I tell you to give up only saffron clothes. Kevalam kashaya vastrāṇam tyāgāya vadāmi. Let's see the next question. Krudantam prakaram likhata. Question number 8. Vikirya. So Vikirya is the sambandhak krudant lyapyant avyayam because क्रुद धातु है. कृत्वा ऐसा भी फॉर्म हो सकता है पर यहाँ पे वी इज द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग यानी जब भी प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कोई धातु के आगे आता है तो क्या हो जाएगा उसका जो मेन रूप है वो उसकी जगह पे कृत्वा त्वा प्रत्यय की जगह पे यहाँ पे य प्रत्यय लग जाता है तो विकीर्य ऐसा बन जाएगा संबंधित कृतकृतन. सो भवितुम यू नो वेरी वेल आई थिंक तुम इज द सफिक्स ऑफ हेतुवर्ग रुदंत यानी जब भी आपको शब्द में तुम ऐसा प्रत्यय आप देखते हो तो समझ जाना ये हेतुवर्ग कृदंत है. तुमुंत प्रत्यय तुमुंत अव्यय है. लेट्स सी द नेक्स्ट. आदाय. सो आदाय दा धातु है. दत्वा ऐसा भी रूप हो सकता है पर यहाँ पे आ इज द प्रीफिक्स. सो यहाँ पे आदाय ऐसा रूप आएगा. संबंधक कृदंत लभ्यंत अव्यय है. चेत्तुम भवितुम चेत्तुम. ओके. सो हेतुवर्ग कृदंत तुमन प्रत्यय. धृत्वा त्वा इज द सफिक्स ऑफ संबंधक कृदंत. ओके. सो यहाँ पे ध्रुव इज द धातु है. ध्रुव यानी धारण करने के अर्थ में है पर यहाँ पे कोई सब प्रीफिक्स यानी कोई उपसर्ग नहीं है तो यहाँ पे त्वा ऐसा ही रहेगा. संबंधक कृदंत हो जाएगा. ओके. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन. मातृभाषया उत्तराणि लिखत. नॉट इनटू मातृभाषया इन आंग्ल भाषया. आंग्ल भाषा मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. इंग्लिश लैंग्वेज राइट. क्वेश्चन आंसर इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. Okay, let's see the first. What was going on in the ashram? So, answer is Gandhiji conducted the struggle of India's freedom from the ashram Sabarmati. Second, why did Swami Satyadev wish to gain entry in the ashram? So, answer is Swami Satyadev was happy and impressed by Gandhiji's work. He wished to participate in the freedom movement and work of service started by Gandhiji. So he wished to gain entry in Gandhiji's ashram. Okay, let's see the third question. What did Gandhiji say calmly? So answer is Gandhiji said to Swami Satyadev that what later said about being a Swami sannyasi was true, but he had not asked to give up sannyas. Gandhiji calmly said, I am asking you to give up only the saffron clothes. Okay, Gandhiji said to Satyadev, you abandon only saffron clothes, not your sannyas. Let's see the question number 4. How do people of our country behave with sannyasis? The answer is
In our country, sannyasis are highly respected. People are very eager to serve them. Okay, let's see the last question of this exercise. What did what did Satyadeva do at last after listening of Gandhiji's word? Okay, so answer is after listening to Gandhiji, after listening to the Gandhiji's convincing argument, Satyadev's doubt was removed. He gave up wearing the saffron clothes and joined Gandhiji's work. Okay, so having listened the words of Gandhiji, Swami Satyadev's all the doubts got clear, and finally he get ready to abandon his saffron clothes and ready to serve himself to work in freedom movement. Okay, so now here our exercise of chapter number 8 is completed. In next video we will discuss next chapter, chapter number 9. So thank you students.